Distinguished Rector, members of the Council, university leadership, academic community, alumni, students, and honored guests. Welcome to the celebration of the 107th anniversary of the Republic of Estonia. The Color Guard will now present the flags. Daamid ja härrad, Ladies kutsume and akstuse gentlemen, avamiseks to lavale commence our Tallinna ceremony, I am Tehnikaülikooli honored to welcome to rektori the podium the professor Rector of Tiit Tallinn Landi. University of Technology, Professor Tiit Land.
lugupeetud emeriitrektor, head Distinguished Tallinna Rector Tehnikaülikooli Emeritus, liikmed, members of austatud Tallinn külalised. University of Technology, esteemed Täna oleme guests. koos, et tähistada Today, we meie gather rahvuse to celebrate riigina another sündimise anniversary järjekordset of our aastapäeva. nation's birth as a sovereign Järjekordset, state. kuid alati erilist. Though this Oli is one Vabaduse of päev many such pidupäev, celebrations, it sõltumatu remains riigi special, a pidupäev, celebration of vaba freedom, of vaimupüha. independence, and Just of the vabast free vaimust, human selle spirit. Today, eeldustest I'd ja like to speak kujunemisest about this soovin ma free spirit, täna teile its kõneleda. foundations and evolution. Oleme Tehnikaülikool. We are a university of Oleme selle üle technology. uhked. We take pride in that Uhked oma identity. erilisuse pärast. We are proud of what makes us Sellepärast, unique, et just siin that sündivad the ideed ideas and ja solutions lahendused born here aitavad help muuta shape the maailma. world. Need on suured sõnad These ja might ainus sound like võimuldus teid grand täna siin claims, lausuda on but I tõsiasi, make them because et they sõnad are on true. tõesed. Tõde on aga ka see, Yet et everything kõik algab meist starts enestest. with us, Sellest, kellena me soovime with end who näha, we aspire to kelleks be, me oleme end kujundanud who või kujundamas. we have shaped ourselves Mul on into, rõõm and näha who siin we are saalis becoming. paljusid väga It brings me väärikaid, great joy to rohkelt see so many saavutanud, distinguished members of our ühiskonnale university eriliselt palju community andnud here Tehnikaülikooli today. liikmeid. Tänan teid siinkohal Individuals who have isiklikult achieved ja ka remarkable mulle things, kui rektorile contributed antud immensely to volina. society. I thank Mul you on hea both meel, personally and et in my mitmete meie capacity ülikooli as liikmete rector. panust I ühiskonda am on delighted taas that märgatud. several of our university members have Vabariigi again presidendilt sai tänavu received national astetähe recognition for 4. their klassi contribution in keemiamägi society. The IT-teaduskonna President of the dekaan Republic has professor awarded the Kersti Order of the Herman White Star fourth ning class to biotehnoloogia Professor Kersti professor Ervan, Petri-Jaan Dean Lahtme. of the IT Valge faculty, and Tähe 5. Professor klassi Petri-Jaan saab Eesti Lahtme of Mereakadeemia biotechnology. vanemlektor Rein The Order of the Raudsalu White Star ja fifth class was IT-akadeemia awarded to Rein vanemteadur ja Raudsalu, prodekaan senior Triin Loorets. lecturer at the Estonian Maritime Academy, Teaduse and elutöö Petri preemia Loorets, senior järgnes researchers and vice dean of the emeriitprofessor IT ja faculty. matemaatik The Leo Lifetime Võrandule, Achievement Award in Science kes on went to Professor infotehnoloogia Emeritus arengu Leo üks Võhandu, teerajajaid a Eestis. mathematician and a samas mõnikord pioneer of paljusid information teaduses on technology in Estonia. arvutusmatemaatika His ja greatest mitmete mõõtmetega contributions include andmeanalüüsi introducing ning computational mathematics, biomatemaatika, multidimensional data matemaatilise analysis, lingvistika valdkondade koolis biomathematics, Eestis. and mathematical linguistics Teaduspreemia to tehnika ja Estonia. tehnoloogia The valdkonnas Science sai Award Tallinna in Technology and Tehnikaülikooli Engineering was uurimisrühm presented to our koosseisus Ilona research team. Oja-Atsik, Malle Ilona Krunks, Oja-Atsik, Malle Nikolai Krunks, Nikolai Spalatovs, Atanas Spalatu, Katerski and Atanas kõrgetsükli Katerski for their work on solar anisotroopsetel, cells based õhukese-kirelistel, on anisotropic thin film absorbmaterjalidel absorber põhinevad materials, väetiselemendid, design and disainiväärtuste development of ja sustainable tootekaitse eest. technologies. Palju õnne teile kõigile, palju Congratulations õnne to all of you. Tehnikaülikoolile. Congratulations to TalTech. Aga tuleme tagasi argipäeva. But Me let's kõik oleme return to our ikka ja daily alles teel. reality. We are Me all küpseme still on a teadlaste, journey of growth õppejõudude as ja inimestena. scientists, as Täna educators, soovin and as kõneleda human eelkõige beings. viimasest. Today, I want to focus on that Põrmukiviga last pöörata uute aspect. teadmiste While ja pursuing new knowledge teadussaavutuste and poole scientific peaksime me breakthroughs is ülikoolis crucial, palju enam we should koos also püüdlema collectively parema strive to become iseenda better poole. versions of ourselves. Akadeemilises keeles In öeldes academic terms, arendama we might call this tulevikukindlaid developing pädevusi. future-proof Alles competencies. hiljuti tulid selles saalis Recently, this hall Tehnikaülikooli hosted a aulast gathering of our rektorite nation's nõukogu leading kutsel kokku meie intellectuals, riigi including silmapaistvad public haridlased, university rectors, sealhulgas ka convened by the avaliku Rectors' ülikoolide Council. rektorid. Muidugi vaadati igasse While valdkonda the teaduse ja discussion touched on unistustippade poole, lofty scientific aga ehk veelgi aspirations, enamgi much of kõneldi it centered õppimisest on ja learning õppijast and ning learners. sellest, miks We noor inimene grappled üldse with the peaks õppima, crucial question, why ülikooli should young astuma, people kui pursue meil on higher ometi education ju üha when uusi artificial valdkondi intelligence is tasuta ligi conquering saada. even more fields? Tõepoolest, väga Indeed, raske on oma tähelepanu it's keskenduda challenging to päriselt focus on sisulisena seemingly tunduvatele mundane tegevustele, tasks, the ainepunktide gradual tihti accumulation of päevalisele credits, kogumisele, when ning easier samas ways to consume selle and process ulatused information on are hoopis just a hõlpsamad click info away. tarbimise ja töötlemise vahendid. Ja neist liigub hoopis kiiremini The omastmõistetav information info kui flowing see, through these mida channels jagatakse often seems more Tehnikaülikooli accessible auditooriumis. than what we teach in our lecture halls. Head pidupäeva aktusel osalejad! Dear Muidugi on mul attendees, hea meel kõneleda of sellest, course, I am et Eesti proud to Vabariigi reflect on sündi how ja the birth taastamine and ning restoration rahva of the kindel Estonian tahteva Republic on andnud have meile opened tohutult suured tremendous võimalused. opportunities for Me us. saame oma We emakeeles can pursue omandada haridust, education teha teadust. and conduct Tänu research meie in our teadlaste native oskuslikule language. Thanks terminitööle to our on meil scientists' omakeelne meticulous work on teadusalane terminology, sõnavara. we have a rich scientific Veidi liialdades vocabulary võin in öelda, Estonian. et just eesti In keele fact, I'd teadus, argue that Estonian emakeelne language, ülikooli haridus on need, science, and millele university on ehitatud education meie form the riik. very foundations of our Siinkohal state. soovitan, I pole veel encourage seda those who teinud, haven't yet done tutvuge so to Akadeemika visit the technical raamatute books lehtedega exhibition in the library corridor. sihtraamatukogusse
juhtivas koridoris. See annab kindlasti mõne It olulise offers vastuse valuable teemal, insights kust me into tuleme our ja kus origins me and oleme. identity. Veidi lahtiseks, isegi määramatuks Yet the jääb aga question endiselt of our küsimus, future kuhu direction me läheme. remains somewhat Jah, uncertain. Tallinna Tehnikaülikool on While pika Tallinn ajaloo ja University tugeva of Technology has a haridushariduse rich ülikool. history and strong Aga intellectual muutused ühiskonnas, foundation, eriti societal noorte changes, inimeste ees particularly in mõttes how info young tarbimise people prefer viisides, to learn muudavad and meid consume ärevaks. information, Mis raise juhtub siis, kui concerns. meile tulevad What if õppima need, students kes increasingly soovivad, seek an easy et path neid through pigem their lõbusalt ja studies? kergelt läbi stuudiumi kantaks? Või veel hullem, Worse paljud ei still, leia enam what if many motivatsiooni, et lose the vaidlusmõtteid motivation proovida for panna intellectual õppima challenge and ja süsteemselt systematic pingutada? learning? Head kaasamõtlejad siin ja Dear kõikjal mujal, colleagues, both here me and peame elsewhere, koos we must selgelt ja clearly kõlavalt affirm ütlema, that artificial et ei saa lisa intelligence meile tarkusi, cannot make us ilma wise oleks me ise targad. unless we ourselves Tarkus aga pursue eeldab wisdom. õppimist ja Wisdom õppimine requires pingutamist. learning, and learning Pingutada demands jaksame aga eelkõige effort. siis, We kui can meil on selge sustain that siht nende effort only when saavutamise we have viisil. clear goals Kõige and parem paths to variant achieve them. on, et noor inimene Ideally, omandab young enesejuhtimise people võime should juba develop koolis. self-direction skills in Seepärast innustan school, kõiki, kes though I õppejõududega urge või everyone who õpetajatega visits konsultas käivad, schools, koolides speak esinevad to noori students or tehisintellektiülikooli teachers, laagritesse or kutsuda. invites young people Öelge to our neile, university et õppimine programs, polegi tell kerge, them that aga university just see isn't tõsiasi easy. annabki And ülikoolile that's erilise precisely mõõdu. what makes it worthwhile. Teine pädevus, mis juba ülikooli tulijal The võiks second kaasas olla, essential aga siin on competency for kiiresti university saadav, entrance on is kriitiline critical mõtlemine. thinking. Mitte kriitiline suhtumine. Not just Seda criticism, on which we juba have niigi plenty küllalt. of, Pean silmas but kriitilist mõtlemist kui critical tõe poole thinking as a liikumise pathway to üldtunnustatud truth. viisi. Sest ükskõik, kui No matter how osavalt me skillfully we sõrmeflappide search the internet, otsingumotorit we'll kasutavad, only ei find leia me sealt what midagi others muud kui have seda, already mille keegi discovered and juba published. avastanud ja avaldanud. Uut saab luua meie Only inimeste our aju. own Aju, minds mida me can create elavhaaval something tarkustelt new, luubudes minds we arendame. develop through patient accumulation of Kolmas knowledge. Tallinna Tehnikaülikooli The lõpetajate third eeldatav key pädevus, competency for mida our täna rõhutan, graduates on is koostöö. Koostöö collaboration selle kõige in its laiemas mõttes. broadest sense Õppe- ja between koostöö tudengiga, faculty and students, tudengite among koostöö oma students õppekavakaaslastega, themselves, ülikooli and koostöö between the ettevõtetega, university and kellelt palutakse industry. meile tulusaid tellimusi. This last Teiselt poolt aga relationship brings võimaldab both tudengitel valuable saada partnerships parema and gives ettetöötava students tööelust ja insight võib-olla ka into their tulevasest future tööturust. careers. Ülikool on tudengi tulevase University lays the koostöövõrgustiku foundation jaoks. for a student's future Edu toetavad professional tudengi network, enda võimalikud supported mitmekülgsed both by teadmised diverse kui ka knowledge teised and connections erialased across pärinevast different taustast. fields. Kindlasti kuulub koostöö mõiste alla ka This naturally valdkondade extends to ülesekoostöö interdisciplinary tavalise collaboration sõnaga in its fullest interdistsiplinaarsus, sense. seda kõige laiemas mõttes. Head kuulajad, Dear mõttekaaslased, friends, viimasena, kuid finally, mitte but vähimana, importantly, soovin ma täna kõneleda I want to address matemaatikast. mathematics. Jah, olen nii Tallinna Both Tehnikaülikooli as rektorina rector and juba oma from personal südamesooli conviction, püüdnud panustada I have sellesse, et worked me to mõtestaksime reimagine matemaatika mathematics' role in uuesti kogu society. ühiskonna jaoks. Mõneti on peetud Some matemaatikat, on consider the peetud notion mõtet of matemaatikast mathematics kui as a teisest second riigikeelest national liiga language too ambitsioonikas. ambitious. Ma vaidlen siin vastu. I disagree. Väike rahvas ja riik A small saavad oma nation tuleviku can vaates build its tugineda future on keskmisest superior kõrgemale education. haridustasemele. Asjase rektorite nõukogu At the mõtted recent arutelu Rectors' Council institutsioonis, meeting, we et rahvaarvu discussed vähenemist how saab population kompenseerida sellega, decline et üha might be rohkem offset inimesi by omandab increasing kõrgema higher hariduse. education Jutt on attainment. isegi 2/3 Eesti Perhaps even elanikest. two-thirds of Ilma our population. matemaatikaalaste This is oskusteta on see impossible paraku without võimatu. strong mathematical Me kõik skills. saame siin oma panuse anda. We can all Julgustades ja contribute juhendades, through õpetades ja encouragement, guidance, õhutades. teaching, and Suurepärasega inspiration. korda läinud Our e-rehkendus successful tuleb tänavu ka, e-calculation initiative aga see on vaid returns üks this võimalus year, näidata but it's just matemaatika one way to teist poolt. showcase Meid mathematics on ju palju, value. me oleme We siin have many voices here Tehnikaülikoolis. at the TalTech. Tähendab, igaüks Each of saab us can jutustada share enda our personal journey with matemaatikasuhte lugu. mathematics. Kindlasti toredat lugu, mis illustreerib Stories that would matemaatikat hoopis paremini illustrate the keeruka ja subject paremini far teist better than the stereotype of a tired Head elderly professor. kaasteelised, ma soovin teile lähenevat Dear colleagues, pühapäeva. I wish you a Soovin joyous upcoming loodusrikkust, holiday. sinist Let's taevast. remain hopeful, Hoidku seda looking forward lootust bright tõsiasi, horizons. et oleme May we draw koos, strength from our oleme unity vabad. and freedom. Tänan teid kaasamõtlemise eest. Thank you for your Ilusat homset. attention. Mente Here's et to a maha. bright tomorrow. Mente et maha. Aitäh, rektor Tiit Land. Thank you, Rector Land. Eesti Distinguished Vabariigi guests, aastapäeva kõne
Our Tallinna keynote address Tehnikaülikooli commemorating the aastaseisva anniversary of the Republic of Estonia will be Jüri delivered by Engelbrecht. academician Jüri Engelbrecht, Caltech's Distinguished Alumnus of the Year. Austatud rektor, Distinguished Rector, esteemed members of the university community, honored guests, ladies and gentlemen. aastapäevadel ei saa piirduda An anniversary vaid celebration saavutuste should do more than merely catalogue Nii achievements. proovin ka mina vaadata veidi laiemat Today, I aim to explore ja the kui ma broader valisin landscape. võtmesõnu In preparing for this tänaseks address, I aastapäeva drew kõneks, inspiration siis not ma only sirvisin from my own oma varasemaid writings, kirjutisi, aga ka raamatuid but sarjast also from the Eesti series The Story of mõttelugu. Estonian Thought. Ja sealt tahaksin ma rõhutada I'm ühte particularly mõtet. influenced See on by President president Lennart's Lennart Meri Merelt 2001 tema speech. kõnest aastal 2001. Tsitaat. Me ei saa I quote, jõukat "We cannot ja build a õnnelikku Eestit üles prosperous and ehitada, happy Estonia kui meil puudub without nägemus understanding our globaalsest place in the maailmast global ja world Eesti 20 years asendist hence." 20 aasta pärast. Tsitaadi lõpp. End of quote. Järgnevalt ma I'd like to piirdun mõne focus on võtmesõnaga several key insights üldistest about the teadmistest, complexity of global mida oleks vaja challenges. meeles pidada maailma globaalprobleemide keerukuse kohta. Eesti asend nõuaks tunduvalt pikemat käsitlust. It would demand much longer speech if I talk about the Estonian position. However, both vision and action require clarity about fundamental concepts. The scientific community bears direct responsibility for conveying these ideas to society. I'm reminded of Nobel Peace Laureate Joseph Rotblat's words at the 1998 Marie and Pierre Curie conference in Warsaw. He said, "Greater knowledge brings greater responsibility." Second, system behavior can be unpredictable, potentially leading to chaos. Third, these processes can generate emergent properties that transcend their components. Sometimes it is with negative consequences. So it is not so pleasant. Fourth, such nonlinear systems are exquisitely sensitive to the changes of initial conditions or subdata. Small changes today can cascade into major shifts tomorrow. This list could be extended considerably. Contemporary education must convey this complexity, even if through illustrative examples. These principles can serve as decision-making guidelines. Consider a butterfly's wings flapping in the Amazon might trigger a hurricane off Florida's coast. Despite our growing global population, any two people are separated by just 6 handshakes. Once again, connection, how local problems are connected to global problems. Systems evolve gradually, but can collapse suddenly. This was already observed by a philosopher in ancient Rome, Seneca. Simple rules, consistently applied, can generate profound and novel outcomes. Consider fractals and patterns. The domino effect can trigger both catastrophic and beneficial cascades. Why do global challenges prove so intractable?
There's a fundamental distinction between ja describing physical and sotsiaalsete social nähtuste processes and kirjeldamisel. phenomena. Füüsikaliste The komplekssüsteemide analysis of analüüs physical näitab, et complex vastastikku systems mõjud shows that on interactions can be kirjeldatavad described through füüsikaliste, physical objektiivsete objective laws, seaduspärasuste abil ja võiks öelda, and et protsessid processes alluvad are subject to termodünaamika the laws of seadustele. me thermodynamics, ei pruugi termodünaamikat whether we isegi teadlikult acknowledge kasutada, kuid thermodynamics me ei or saa not. sellest ei üle ega ümber. sotsiaalsed süsteemid Social ehk ühiskonnas systems, or toimuvad in other words, protsessid, processes taking on aga place in tunduvalt communities, keerulisemad. are far more complex. seosed Interactions inimeste, between individuals, kogukondade, communities, riikide, nations, and majandusühenduste ja economic ühingute edasi entities vahel, are governed need by põhinevad laws, kokkulepetel, seadustel, customs, tavadel, agreements, uskumustel, beliefs, and majandusoludel economic ja nii edasi. conditions. In short, ehk by me võiksime values. üldistatult öelda, need põhinevad väärtustel. kuidas aga mõõta But väärtusi? how do we measure values? vastused või vaatlused ei seleta Observations don't põhjuslikkust reveal ja väärtushinnangud causality, on and value subjektiivsed. judgment remains Nendest aga sõltub subjective. sotsiaalsete Yet, võrgustike these käitumine. shape how social networks function. maailmaakadeemia on The rõhutanud, World et Academy of tuleb Art and mõtestada Science õppetunde, mida oleme emphasizes the saanud importance of sotsiaalsete learning from süsteemide social nõrkuse systems' tõttu, vulnerabilities and analüüsida analyzing põhjuseid, how miks conventional ja thinking kuidas on leads to tabamõtlemine crisis. viinud meid kriisideni. inimkonna tõsine proovikivi on jõuda tehnoloogia juhitud ühiskonnast Our crucial challenge inimkesksele is ja transitioning from a technology-driven to a human-centered and humanity-centered ja society. veel üks märkus. globaalprobleemid One on additional tihti point, global problems kurjad, are often inglise wicked keeles problems. see tähendab, et probleeme ei They osata resist korralikult clear püstitada, formulation. pole selge Causality õiguslikkus remains obscure. kaasatud osapooltel on erinevad arusaamad, Stakeholders interpret them võimalikke differently. lahendeid on palju, Multiple need solutions võivad ajas exist that muutuda may evolve over ja ükski time. neist pole ei õige ega No vale ja solution is soovitust kiireid definitely lahendeid right or lihtsalt ei wrong, ole. and quick fixes näiteid simply võib tuua don't palju exist. alates Examples abound, from kliimamuutustest climate ja change to sotsiaalsetest social issues protsessidest to kuni security julgeolekuni. challenges. ma toonitasin juba eespool, et asjade algus on I mõistlik. return to my earlier point. Understanding is fundamental. My overview emphasizes the urgent need to enhance education. Understanding complexity should be part of every educated person's intellectual foundation. This demands better knowledge transfer to society. nii ütles juba eespool mainitud So said the aforementioned Joseph Rotblat, ja mul on hea meel siin and I am mainida pleased ka to also Tehnikaülikooli mention the recent statement about esimehe Robert Kitti hiljutist about Robert mõtteavatusest Kitt majanduses, kus ta rõhutas of economy, teadlaste osa nii eestkõneleja seisuse where he kui ka emphasized the ausa role of maaklerina, scientists, kes both oma as teadustulemustega spokesperson and kasvatab as ühiskonnale honest brokers who alternatiivseid offer lahendusi. alternative solutions to society based on their Head research kolleegid, finding. ma peaksin hakkama Dear öeldes colleagues, kokkuvõtet let tegema. me conclude. teadustegevust In a knowledge-based teadmistepõhises society, ühiskonnas tuleks vaadata ikkagi scientific kolme activity osapoole involves koostööna. three perspectives: teadlase poolt vaadatuna, the kuidas me scientists, saame how selles to keerulises succeed maailmas in hakkama, this complex world, teadusjuhtide poolt the vaadatuna, research kuidas seda paremini leaders, how korraldada to organize scientific endeavor, ja ühiskonna ning valitsuse poolt society and vaadatuna, government's kuidas perspective, how to teadmisi apply knowledge effectively. Need vaatenurgad tuleb samuti siduda These tervikuks, perspectives aga must ega be see pole alati integrated, kerge. though this isn't simple. tihti võetakse kasutusele We loosungid, often resort to põhjused buzzwords about innovatsioonist ja innovation or rohepöördest, green aga loosungid ei transformation, aita. On vaja but slogans sisulist don't arusaama solve ja problems. sisulist We need tegevust. substantive Paar understanding näidet and siia action. juurde A couple of veidi statements kergemast vallast. from a lighter field. me teame ju seda, et kuidas on neid hinnanguid ja mõõdikuid We kasutatud. know how these autoriteetse andmebaasi assessments have been used. According to PubMed analysis, it shows that the use of the words innovative, novel, and breakthrough in scientific articles increased 25-fold between 1974 and 2014. kasvanud 2500 korda. no see on täiesti It is selge clear näide, kui evidence of erosioonist. concept inflation.
ja mulle tuleb meelde ka ühe I recall a hea senior Eesti Enterprise ametiühingute Estonia tegevus omal ajal, official miks claiming Eesti innovatsioon ei edene. innovation See stagnated in on Estonia because eripäevastesse küll physics naerma. professors põhjus on lihtne, ütles ta. Füüsikaprofessorid follow physical järgivad laws füüsikaseadusi ega mõtle instead of innovatiivselt. thinking innovatively. Õnneks on see It was a ametnik juba statement ammu that made lahkunud. me angry. Fortunately, this Seega official is long proovime departed. vältida asjatud loosungeid Let's move ning pange beyond kõlama empty rhetoric. põhjendatud arvamused. I offer, Eespool nimetatud and let's kolmele move to osapoolele reasoned võib ju alati discourse. soovitada ikka olgu teadlastel ikkagi I indu can always wish for reageerida our three stakeholders the following. May scientists be driven by the intersecting challenges of our era. Eesti Teaduste Akadeemia esimese presidendi Karl Schwarzmanni Intersecting challenges is from the olgu first teadusjuhtidel president of the Estonian selged Academy of teed Sciences. May research leaders maintain clear vision in pursuing fundamental understanding. And may the government look beyond immediate concerns to the future, guided by a scientific insight. Setting aside rhetoric and discord, our university community approaches Estonia's anniversary with a momentum. Rector already mentioned many substantial results, and we do have many achieved, including the enhancement of Estonian oil shale, improving solar panel efficiency, developing molecular mechanisms of the nervous system, identifying wave dynamics patterns in the Baltic Sea, and so on. The list is, of course, much longer. And we have great young automotive engineers who earn global recognition. I wish our university community continued in intellectual vigor and determination. Happy anniversary of the Republic of Estonia. Thank you for your attention. aitäh, akadeemik Jüri Engelbrecht. Thank you, academician Jüri Engelbrecht. Members of our university community, before we proceed with the recognition of this year's outstanding achievements, we have the privilege of conducting the investiture ceremony for the deans of the School of Engineering and the School of Science. To officiate the investiture, I invite Rector Professor Tiit Land to the podium. Dekaani inaugureerimisel annab rektor Tiit Land During the investiture ceremony, Rector Land will present each dean with the ceremonial silver medallion crafted in 2017 by a distinguished metalwork artist Ene Valter. This medallion serves as the official regalia of office to be worn at formal university and faculty occasions. Following the presentation of regalia, each dean will sign the university's Book of Honor. For the investiture ceremony, I call upon Professor Fyodor Sergeyev, Dean of the School of Engineering, to the podium. Congratulations to Professor Fyodor Sergeyev, Dean of the School of Engineering. I now invite Professor Andrus Salupere, Dean of the School of Science, to come forward for his investiture.
Congratulations dekaanile professor Andrus to the Dean of the Salupärale. School of Daamid ja Science, Andrus härrad, Salupere. Ladies and tänase gentlemen, kontsertosa we eest now kannab turn hoolt to our Tallinna musical interlude Tehnikaülikooli featuring the TalTech pilliorkester Wind ja Orchestra partitutab accompanied by Atlan Karp. baritone Atlan Karp. Esimesena tuuakse They will teieni begin with Arne On the Oti River ja of Heldur Karmo Forgetfulness muusikapala by Arne Uit and Heldur Unustuste Karmo jõel. under the direction of Dirigeerib Diana Diana Mäeväli. Mäeväli. Palun. Kord sinu suust tahaks kuulda ma, kas päikese kätte sa said või seda õnne, mis lootsid, näed une peeglist nüüd vaid. Kord sinu suust tahaks kuulda ma, kas kaasa mu peekrist veel jood või on lõpp me armastuse lool. Kaunustuse jõel on kallas kahel pool, kaunustuse jõel võib seisatuda vool, kaunustuse jõel. Kord silla laab ja sild mu juurde jälle toob. Kord sinu suust tahaks kuulda ma, kas möödunu silmi veel seob. Püüda, kas püüdmatud nüüdki ihkavad vargsi su peod. Kord sinu suust tahaks kuulda ma, kas päevadeks öötkevad toob või on lõpp me armastuse lool. Kaunustuse jõel on kallas kahel pool, kaunustuse jõel võib seisatuda vool, kaunustuse jõel. Kord silla laab ja sild mu juurde jälle toob. Kaunustuse jõel on kallas kahel pool, kaunustuse jõel võib seisatuda vool, kaunustuse jõel. Kord silla laab ja sild mu juurde jälle toob. Kas sild mu juurde jälle toob.
aitäh, puhkpilliorkester, bariton Atlan Karp ja dirigent Jana Thank you Mäeveli. to the wind orchestra, baritone Atlan oleme Karp, and jõudnud conductor Tallinna Diana Mäeveli for that Tehnikaülikooli splendid performance. 2024. We now aasta proceed teadlaste with the ja recognition of teadusartiklite Caltech's distinguished autorite juhiliku scientists and tunnustamiseni. scholarly publications of palume 2024. autasustamiseks lavale To rektor present these professor Tiit awards, Land please ning welcome teadus- ja Rector Professor Tiit Land ettevõtlusprorektor and Eerik Vice Puura. Rector for Research and Entrepreneurship Erik Puura come to the podium. kõigi autasude saajate tutvustused Detailed avalikustatakse profiles of peagi all ülikooli veebis recipients ja will be ajakirjas published Mented shortly on the Manu. university website and Alustame in our aasta Mented Manu teadlaste magazine. We begin väljakuulutamisega. with our Research Excellence Awards. aasta The noorteadlase Young tiitel Scientist of the antakse Year Award ülikooli recognizes akadeemilisele an töötajale, academic staff kelle member who doktoridiplomi completed their saamisest doctorate ei ole within möödas the rohkem kui past 10 decade. aastat. noorteadlase valimisel Selection hindab komisjon criteria tema includes panust significant research teadustegevusse, contributions, esinemisi presentations, and scientific teadusfoorumitel, conferences, doktorantide doctoral student juhendamist, supervision, õpilaste ja engagement üliõpilaste of students kaasamist in research teadus- ja and development arendustegevusse, activities, scholarly teaduspreemiaid ja tunnustusi recognition, and ning leadership in osalemist scientific initiatives. teadusorganisatoorsetes tegevustes. daamid ja härrad, Ladies and Tallinna gentlemen, I am Tehnikaülikooli pleased to aasta announce that noorteadlane Caltech's Young Scientist of the 2024 Year on 2024 is awarded loodusteaduskonna to keemia ja Professor biotehnoloogia from the instituudi Department of Chemistry and professor Agne Biotechnology, Professor Velthut-Meikas. Agne Velthurt-Meikas from the School of Science. aasta teadlase tiitel antakse teadlasele, The Scientist of the Year Award recognizes exceptional achievements in leading research and development projects, supervising PhD dissertations, and publishing research findings in prestigious scientific journals. The selection committee also considers presentations and at scientific forums, patent activities, implementation of research results, student engagement in research and development, scientific awards and recognition, popularization of scientific results, and participation in scientific organizational activities. Ladies and gentlemen, the Scientist of the Year on loodusteaduskonna keemia ja biotehnoloogia Professor instituudi professor Tõnis Kanger. Tõnis Kanger from the Department of Chemistry and Biotechnology, School of Science. aasta parima teadusartikli The tiitel Best Scientific Article antakse Award välja is kolmes presented teadusvaldkonnas ja in lähemalt 3 parimate scientific artiklite fields. sisu kohta Detailed information saate about peagi these lugeda outstanding samuti ülikooli publications will veebis soon ja be ajakirjas available on the Mented university Manu. website and in Mented Manu. loodus, täppis ja In the field of terviseteaduste natural valdkonna sciences, parim exact sciences, and teadusartikkel health on sciences, the best scientific In-depth article is analysis In-depth of analysis of transcriptomes in ovarian cortical follicles from children and adults reveals interfollicular heterogeneity. palume lavale We aasta invite the authors teadusartikli autorid Tallinna from Tehnikaülikoolist, Caltech to the stage, professor Agne Professor Velthut-Meikas ja Agne Ilmar Tarroda. Velthus-Meikas and Ilmar Roda.
In the field of tunnustatakse engineering kahe and parima technology, teadusartikli we recognize autoreid. the authors of two outstanding articles. 2024. aasta parimaks The first best teadusartikliks on scientific article of 2024 is Improving Improving IoT IoT Security Security with with Explainable Explainable AI, Quantitative Quantitative Evaluation Evaluation of of Explainability for Explainability for IoT IoT botnet Detection. detection. palume lavale We autorid invite the authors Rajesh to the Kalakoti, stage. Rajesh professor Kalakoti, Hayreddin Professor Basi, Hayrettin professor Bashi, Sven Nõmm. Professor Sven Nõmm. tehnika ja tehnoloogia valdkonna aasta teadusartikkel The second best 2024 scientific on article in engineering and technology Soft for switching 2024 is bidirectional Soft step up Switching down partial Bi-Directional power Step Up converter Down Partial with Power reduced Converter components with stress. Reduced Components palume lavale Stress. artikli Invite autorid the article's Nasser authors to Hassanpour, the Andrei stage. Tšub, Nasser Andrei Hassanpour, Blinov, Andrei akadeemik Tšub, Andrei Dmitri Blinov, Vinnikov. academician Dmitri Vinnikov. aasta parim teadusartikkel The best sotsiaal- scientific ja article of humanitaarteaduste 2024 in valdkonnas social on sciences and humanities is Digital Boundary Digital Spanning Boundary in the Spanning in the Evolution of Entrepreneurial Ecosystems, a Dynamic Capabilities palume Perspective. lavale professor Please welcome to Agi the Harimaa. stage Professor Agi Harimaa. palju õnne veel kord aasta teadlastele Congratulations ja once again teadusartikli autoritele. to our Aplaus. Scientists of the Year and Scientific Article authors. aasta arendustööde konkursil In the annual saavutas kolmanda development koha world competition, arendustöö third place is Tallinna awarded linna to reovee development of ühiskanalisatsiooni Tallinn ja City's ühisvoosete sewerage and piirkondade combined stormwater sademevee catchment valvealade areas mudeli model, koostamine, including selle its kalibreerimine ja calibration and valideerimine. validation. palume We lavale invite the research uurimisgrupi group liikmed members to the stage, professor Ivar Professor Annus, Ivar Nils Annus, Kendler, Nils Kandler, Murel Truu, Murel Katrin Truu, Kaur. Katrin Kaur. aasta arendustöö konkursil saavutas teise koha The second TalTech place in the Presidential development work DC competition goes Innovation to Hub. TalTech palume Presidential lavale DC uurimisrühma Innovation Hub. liikmed We invite the research akadeemik team Dmitri members to the Vinnikov, stage. Andrei Academician Tšub, Dmitri Andrei Vinnikov, Blinov, Andrei Tšub, Raivo Andrei Blinov, Kasepuu, Raivo Tanel Kasepuu, Jalakas, Tanel Indrek Jalakas, Ruasto, Indrek Ruasto, Edivan Värtšo, Edivan Carvalho da Värtšo, Silva, Cavallo da Neles Silva, Jadal, Niels Sayed Jadal, Hassan, Sayed Salman Hassan, Khan. Salman Khan.
daamid ja härrad, aplaus. Ladies and gentlemen, applause. Oleme jõudnud Tallinna Tehnikaülikooli 2024. aasta parima arendustöö We now announce väljakuulutamiseni. Deltec's best development work of Aasta 2024. arendustöö The winner 2024 is on Kerox 3 Kerox täiustatud 3, advanced technological platform for obtaining dissolved carboxyl fraction and decarboxylic acids through oil shale oxidation. We invite the research team led Dr. Kristiina Kaldas to the stage. The research team lead the stage, please. Palju õnne veel kord kõigile arendustööde autoritele Congratulations ja once aitäh again to teadus- ja all development work ettevõtlusprorektori authors, Erik Puurale. and thank you, Vice Rector for Research and Entrepreneurship, Erik Puura. Lugupeetud ülikoolipere, Esteemed university community, we now proceed to announce our outstanding teachers, lecturers, and program directors of the year. For the presentation of these awards, we also welcome to the stage the Dean of the School of Information Technology, Professor Gert Järvan. Infotehnoloogia teaduskonnast valiti The välja School of tervelt Information 3 Technology aasta has parimat selected 3 õppejõudu ja outstanding palume nad lecturers lavale of the year tähestikulises who will be järjekorras. presented in alphabetical order. Infotehnoloogia The teaduskonna School of aasta IT õppejõud outstanding 2024 lecturer 2024 on is Tervisetehnoloogiate Instituudi külalisõppejõud the Julius visiting lecturer Juurmaa. from the Department of Health Technologies, Julius Juurmaa. Infotehnoloogia teaduskonna School of aasta õppejõud Information Technologies outstanding 2024 lecturer on 2024 is Tarkvarateaduse Instituudi kaasprofessor tenure track associate professor from the Department of Software Science, Sven Nõmm. Infotehnoloogia teaduskonna aasta The School õppejõud of Information Technologies 2024 outstanding on lecturer of 2024 is a lecturer from the Department of Computer Systems, Andres Rähni. Unfortunately, he couldn't attend this celebration, but let's give him a great applause. aasta programmijuhtide konkurss The Program Director of toimub the Year teaduskondade competition üleselt is ja conducted tunnustatakse kokku across 3 all faculties and programmijuhti, schools, kes suure recognizing pühendumusega 3 program arendavad nii directors who have ülikooli shown kui ka exceptional ühiskonna dedication ootustele ja to vajadustele developing vastavaid educational õppeprogramme. programs that meet both Tänavu university saavutasid and aasta society's programmijuhi needs konkursil and expectations. võidu This IT year's ja winners come from the inseneriteaduskonna schools of IT programmijuhid. and engineering. Tallinna Tehnikaülikooli Caltech's aasta Program Director of programmijuht the on Year is Professor Peeter Ellervee. Ellervee.
esmakordselt välja ka aasta For the first monograafia time, we also peatüki või present kõrgkooliõpiku autasu. the reward for the Tunnustatakse monography konkursi of the year. The väljakuulutamise recognition kalendriaastal või sellele eelneval will be kalendriaastal given esmatrükina ilmunud erakordselt silmapaistva an ja outstanding valdkonna arengut märkimisväärselt edendava monograafia monography developing peatüki the või field kõrgkooliõpiku or a autorile. chapter, or for a Tänavu chapter, valiti or for kaks a aasta higher monograafiat ja educational esimene on book. IT-teaduskonnast. Two of them were selected this year, and the first is from the Tallinna School of Tehnikaülikooli IT. aasta monograafia Ladies and gentlemen, 2024 the on 2024 monography of the Structural year of Decision TalTech Diagrams in is Structural Digital Tests. Decisions Palume Diagrams in lavale Digital autorid, Tests. professor The Raimond authors, Kubar, Professor Raimond professor Kubar, Jaan Raik, Professor professor Jaan Maksim Raik, Janihin Professor ja Artur Maksim Jutman. Nihihin, and Artur Jutman to the stage. Aitäh! Thank you. Aitäh professor Gert Järvanile Thank you, ja Professor palume Gert inseneriteaduskonna Järvan. aasta õppejõudude ja programmijuhtide autasustamiseks And lavale now dekaani professor Fjodor we invite Sergejevi. Dean Professor Fyodor Sergeyev to present the School of Engineering's Outstanding Lecturers and Program Directors Awards. Inseneriteaduskonnast antakse välja samuti 3 The School aasta of Engineering õppejõutiitlit. presents 3 Outstanding Lecturer Inseneriteaduskonna Awards. aasta õppejõud The School of Engineering's 2024 Outstanding Lecturer of on 2024 materjali- ja is the Director Keskkonnatehnoloogia of the Instituudi Department of direktor, Materials and akadeemik Environmental Maarja Technology, Krossberg-Kuusk. Professor Maarja Krossberg-Kuusk. Inseneriteaduskonna aasta õppejõud 2024 The School of Engineering's Outstanding on Lecturer of Energiatehnoloogia 2024 Instituudi is vanemlektor Igor a senior Krupenski. lecturer from the Department of Energy Technology, Igor Krupensky. Inseneriteaduskonna aasta The School õppejõud of Engineering's 2024 Outstanding Lecturer of on 2024 ehituse ja is a senior arhitektuuri researcher instituudi from the vanemteadur Department of Civil Kristjan Engineering Lind. and Architecture, Kristjan Lind. Nüüd anname tunnustuse üle ka We now aasta present the Program programmijuhtidele Director of the Year inseneriteaduskonnast. awards Tallinna from the School of Tehnikaülikooli Engineering. aasta programmijuht TalTech's Program Director of the Year 2024 is the Director of the Industrial Engineering and Management Program, Kristo Karjus.
Program 2024 Director of the Year on 2024 roheliste is the energiatehnoloogiate Director programmi of the juht Green Mare Energy Systems Roosileht. and Microgrids Program, Mare Roosileht. Aitäh professor Fjodor Sergejevile Thank you, ja Professor palume Fyodor laua ette Sergejev. We õnnitlema now welcome loodusteaduskonna Dean dekaani Professor Andrus Salupere. Salupere to present the School of Science Awards. Daamid ja härrad, Ladies and loodusteaduskonna gentlemen, aasta the School of õppejõud Sciences Outstanding 2024 Lecturer of on 2024 keemia is ja a tenure-track biotehnoloogia instituudi associate professor kaasprofessor from the Luis Department of Toomas Chemistry and Tamm. Biotechnology, Toomas Tamm. Aitäh professor Andrus Saluperele ja palume Thank you, Professor Andrus majandusteaduskonna Salupere. aasta We now õppejõude welcome autustamiseks lavale Dean dekaani Mari Avarmaa. Mari Avarmaa to present the School of Economics Outstanding Lecturer Awards. Majandusteaduskonnast valiti The kaks School of parimat Economics has õppejõudu. selected 2 outstanding lecturers. Majandusteaduskonna The School of aasta Economics õppejõud Outstanding Lecturer of 2024 2024 on is a Majandusanalüüsi ja lecturer from the Rahanduse Department of Instituudi lektor Economics and Finance, Pavlo Pavlo Iljashenko ja kahjuks Ilyashenko. polnud võimalik täna osaleda. Unfortunately, he Aplaus. wasn't available to come here today, but let's give him an applause. Majandusteaduskonna aasta The õppejõud School of Economics Outstanding 2024 Lecturer of on 2024 is ärikorralduse Senior instituudi Lecturer vanemlektor from the Aive Department of Pevkur. Business Administration, Aive Pevkur. Aasta monograafia peatüki või The kõrgkooliõpiku monograph konkursi of oli the year, edukas ka a chapter of the majandusteaduskond. monograph. Aasta The competition kõrgkooliõpik was successful also the 2024 School of on Economics. So the investeerimise monograph of the year meistriklass 2024 is edukast the investorist masterclass of investment successful meisterinvestoriks. from Palume a lavale successful investor autorit to Kristjan Liivamägi, professor a master of investment. Kristjan Liivamägi, Professor Tõn Talsepp, Tarvo Vaarmets, palun, please come to the stage. Aitäh Mari Avarmaale ja palume Thank you, lavale Mari Eesti Avarma. We now Mereakadeemia welcome to the direktor stage Roomet the Leiger. director of the Estonian Maritime Academy, Roomet Leiger. Eesti Mereakadeemia aasta The õppejõud Estonian Maritime 2024 Academy's on Outstanding Lecturer of 2024 Merehariduskeskuse vanemlektor is Harli Moosaar. Harli Moosaar, Senior Lecturer from the Center of Maritime Education and Training.
congratulations once again to all outstanding lecturers and program directors. And thank you, Rector Tiit Land and Roomet Leiger. hea ülikoolipere. Dear university community, before we proceed to recognize our outstanding support staff and announce the Green Achievement, Sports Achievement, Cultural Achievement, and Student Achievement of the Year, it's time for another musical interlude. The Talltex Wind Orchestra and baritone Atlan Karp will perform, conducted by Tarmo Kivisilla. Please enjoy. In mezzo al mare, mamma mia, si salterà l'ora bella per danzare che un amor non mancherà. Già la luna in mezzo al mare, mamma mia, si salterà l'ora bella per danzare che un amor non mancherà. Già la luna in mezzo al mare, mamma mia, si salterà. Presto danza, donne mie, venite qua. Un tarzan bello e giocondo a ciascuno toccherà. Finché c'è brilla una stella e la luna splenderà, il più bel colonna bella tutta notte danzerà. Mamma mia, c'è la luna in mezzo al mare. Mamma mia, si salterà. Fricca, 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 mamma mia, si salterà. Fricca, 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 mamma mia, si salterà. La 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 salta, gira, ogni coppia cerca va. Già s'avanza, si ritira e s'asfalto tornerà. Salta, gira, ogni coppia cerca va. Già s'avanza, si ritira e l'asfalto tornerà. Già s'avanza, si ritira e l'asfalto tornerà. Serra con la bianca, con la cruna va, con la rossa va seconda, con la sporta fermora. Viva il ballo gondola, sono adesso una bascia, e il più bel tondo pappo para volta. Mamma mia, c'è la luna mezzo al mar. Mamma mia, si salterà. Fricca, 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 fricca. Mamma mia, si salterà. Fricca, 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 fricca. Mamma mia, si salterà. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Thank you, the Wind Orchestra, Atlan Karp, and conductor Tarmo Kivisilla. The presentation of our annual awards, we welcome to the stage Rector Professor Tiit Land and Director for Administration Tea Drahe.
aasta tugitöötaja tiitlit The Outstanding Support Staff Award is being presented for the 7th time this year, recognizing 5 colleagues from support Tallinna structures. Tehnikaülikooli aasta Caltech's tugitöötaja Outstanding Support Staff Member 2024 2024 is the Senior Event turunduse ja Specialist from the kommunikatsiooniosakonna Marketing and ürituskorralduse Communications peaspetsialist Department, Martin Kriisemann. Martin Kriisemann. Tallinna Tehnikaülikooli aasta Caltech's tugitöötaja Outstanding Support Staff 2024 Member on 2024 ehituse ja is arhitektuuri instituudi direktori abi the Monika Director's Mändla. Assistant from the Department of Civil Engineering and Architecture, Monika Mändla. Tallinna Tehnikaülikooli aasta tugitöötaja Caltech's Outstanding Support 2024 on Staff 2024 teadusosakonna is teadus- the ja Research and arendustegevuse Development analüütik Analyst Kiira from the Parre. Research Department, Kiira Parre. Tallinna Tehnikaülikooli aasta tugitöötaja 2024 Caltech's on Outstanding Support Staff Member personaliosakonna 2024 personalitöö is the talituse Head of juhataja Personnel Külli Services Paugus. from the Human Resources Department, Külli Paugus. Tallinna Tehnikaülikooli aasta tugitöötaja Caltech's Outstanding Support 2024 Staff Member on 2024 is the Tervisetehnoloogiate Instituudi Director's juhiabi Assistant Viia from the Roosa. Department of Health Technologies, Viia Roosaar. Aasta kultuuriteokonkurss oli nii The tasavägine, et cultural valiti achievement koguni competition 2 was so close that 2 Aasta achievements were kultuuritegu selected. 2024 on Cultural Achievement 2024 is Tantsuansambel Kuljuse successful 75. organization of the 75th anniversary celebrations juubeliündmuste of the edukas Kuljus korraldamine. Dance Palume lavale Ensemble. Marina We Kuznetsova invite to ja the stage Asso Marina Soosalu. Kuznetsova and Asso Soosalu.
aasta kultuuritegu Cultural 2024 on Achievement 2024 is rahvusvahelise International puhkpilliorkestrite Wind konkursi Orchestra võit ja Competition kulddiplom. Victory Palume and lavale Gold Tarmo Diploma. Kivisilla ja We invite Kristel Tarmo Veersalu. Kivisilla and Kristel Veersalu from the TalTech Wind Orchestra to the stage. Palju õnne kultuuriteo laureaatidele. Congratulations to our Cultural Achievement laureates. We now turn to sports achievements and welcome the Sports Club Director Rait Käbin to the stage. Daamid ja härrad, aasta Ladies and gentlemen, the sports achievement of 2024 is Selver TalTech volleyball team's Estonian Championships title and the first place in the Baltic League. We invite the team captain Andri Aganits and head coach Andres Tokov to the stage. Thank you, Tead Rahov and Rait Käblin. From the presentation of the Green Achievement Awards, we welcome Helen Sooväli-Sepping to the stage. The Green Achievement title is being awarded for the second time this year, and the competition was so close that 2 awards will be presented. Dear guests, TalTech's Green Achievement 2024 is Campus Festival 2024, setting an example for environmentally friendly event organization. We invite the Campus Festival core team to the stage. Sten Kalder, Martin Kriisemann, Martin Prats, Margit Täht, Epp Joala, Kadri Jürisaar. TalTech's Green Achievement 2024 is DC Innovation Center in Mustamäe campus. We invite the team members to the stage. Dmitri Vinnikov, Andrei Tšub, Andrei Blinov, Raivo Kasepuu, Tanel Jalakas, Nelesh Yadav, Indrek Ruasto, Edivala Ersu, Carvalho da Silva, Sayed Hassan, and Salman Khan. Thank you, Helen Sooväli-Sepping. We welcome Student Union Chair Anette Viiar to present the student awards.
Studenditegu 2024 Student achievement on of 2024 Tudengite is vormelivõidukas Formula hooaeg Students Victorious 2024 2024 season. vormelavale Formula Student Team Representatives of the Tallinna team esindajad. to the stage, please. Oleme jõudnud aasta tudengi We väljakuulutamiseni now come to the ja announcement tiitlile of Student of the kandideerib Year kolm with eeskujulikku 3 üliõpilast. exemplary students nominated: Gerlin Abritson, Gerlin Apritson, Rasmus Kaalep Rasmus ja Kaalep, Mark Toltsetsa and Turmi. Mark Dolcet Aasta Sadurni. tudengiks The Student of the Year 2024 2024 valiti is Rasmus Kaalep. Rasmus Kaalep. Ka aasta tudengiorganisatsiooni The Student Organization of the Year title was closely contested between two outstanding organizations, the Student Fund and the Culture Club. Ladies and gentlemen, the Student Organization of the Year 2024 is the Student Fund. Palju õnne kõigile autasude saajatele. Congratulations to all award recipients and Rektorid, thank you, palun Anette. hetkeks lavale jääda. Director, please Ja olla remain on the sel korral stage hoopis tänu to receive vastuvõtja a rollis. recognition. Kaitseressursside The Amet Defense Resources soovib Agency tänada wishes to TalTechi thank TalTech valmisoleku for eest its readiness to panustada contribute to the riigikaitseks development of vajalike technologies tehnoloogiate necessary arendamisse for national ning oma defense tudengite hulgas and for riigikaitse promoting national defense populariseerimise eest. awareness Iga among its haritud ja students. riigikaitsest teadlik Every noor, educated and olenemata defense-aware erialast, young on person, väikses regardless of riigis their suur field of väärtus. study, is of Aitäh, great TalTech, value in a et small annad country. oma panuse. Thank you, TalTech, for Palume your tänukirja contribution. üle andma We invite Kaitseressursside Ameti riigikaitselise hariduse valdkonna juhi Aare Jamnes, the Jamnese. head of National Defense Education from the Defense Resources Agency, to present the certificate of appreciation. Aitäh rektorile. Eesti Thank you, Vabariigi Rector. 107. aastapäevale The ceremony pühendatud marking aktus the on jõudmas 107th lõpusirgele. anniversary of the Republic of Täname Estonia teid nii is drawing virtuaalse to kui a close. füüsilise osalemise We eest. thank you for your Soovime participation, teile ilusat both vabariigi virtual and physical, aastapäeva, and mis wish you a algab beautiful tipikatel Independence juba Day, which for päikesetõusul TalTech lipu students heiskamisega traditionally Toompeal. begins at Kõik sunrise with the autasude flag-raising saajad on ceremony at oodatud Toompea. tudengimajja rektori All award vastuvõtule, recipients kus are toimub ka invited to the student house for the ühispildistamine. rector's reception, Aktus where lõpeb group photos will be Gaudeamusele taken. laulmise ja lippude The ceremony väljaviimisega. concludes with the Palume signing saalist of lahkuda Gaudeamus and the pidulikult retirement lippude of the järel. colors. Please Tõuseme exit Gaudeamusele ceremonially laulmiseks. following the flags. Please rise for singing Gaudeamus.